Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amelaani uamuzi wa Marekani kususia mkutano wa viongozi wa G20 uliofanyika Johannesburg, akisema sababu zilizotolewa na Washington ni za uongo na zinahatarisha mahusiano muhimu ya kidiplomasia. Kupitia hotuba yake kwa taifa aliyoitoa jana Jumapili, Ramaphosa alisema ni jambo la kusikitisha kuwa Marekani, mwanzilishi wa G20 na ambayo itachukua wenyekiti wa G20 mwaka 2026, ilichagua kutohudhuria mkutano huo wala vikao vya maandalizi vilivyotangulia. Alikosoa vikali madai yaliyotolewa na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye ameituhumu Afrika Kusini kufanya mauaji ya kimbari dhidi ya Waafrikana na kuwanyang'anya ardhi wazungu. Ramaphosa alisema madai hayo ni upotoshaji wa wazi. Wiki hii Afrika Kusini ilikabidhi rasmi urais wa G20 kwa Marekani kwa kufuata taratibu zote za kidiplomasia. Hata hivyo, Trump alitangaza kuwa Afrika Kusini haitoalikwa kwenye mkutano wa G20 wa mwaka 2026 utakaoandaliwa Miami, kauli ambayo Ramaphosa amesema haina msingi wowote kisheria. Afrika Kusini ni mwanachama mwanzilishi wa G20 na ni mwanachama kwa haki yake, alisema, akisisitiza kuwa nchi hiyo itaendelea kushiriki kama mwanachama kamili mwenye bidii na mchango chanya. Licha ya sintofahamu iliyojitokeza, Ramaphosa alisema Afrika Kusini inabaki rafiki wa kweli na thabiti wa watu wa Marekani, akitoa kumbukumbu ya harakati kubwa za mshikamano kutoka Marekani katika mapambano dhidi ya apartheid na namna katiba ya Marekani ilivyoisaidia Afrika Kusini kuandika katiba yake ya kidemokrasia. Ramaphosa alisema msimamo wa sasa wa Washington umechochewa na kampeni ya upotoshaji inayofanywa na makundi ndani na nje ya Afrika Kusini, na kuonya kuwa wapotoshaji hao wanaathiri maslahi ya taifa, kuhatarisha ajira na kudhoofisha uhusiano na mshirika muhimu. Akitumia fursa hiyo, alisisitiza kuwa Afrika Kusini ni taifa linalotawaliwa na katiba, mahakama huru na mila ya mazungumzo. Alibainisha kuwa na desturi ya mazungumzo. Alibainisha pia kuhusu majadiliano ya kitaifa yanayoendelea, juhudi za kuunganisha raia wa makabila, dini na tabaka mbalimbali kujenga mustakabali pamoja. Akizungumzia G20, Ramaphosa aliwashukuru raia kwa kufanikisha mfululizo wa mikutano ya mwaka mzima uliokamilishwa na mkutano wa viongozi wa G20 wa kwanza kufanyika katika ardhi ya Afrika. Aliuita mkutano huo G20 ya watu, akisisitiza nafasi ya Afrika katika uongozi wa dunia na ukarimu wa kipekee walioonyeshwa wageni. Mkutano wa kijamii, yani Social Summit, ulihudhuriwa na zaidi ya watu 5,000 kutoka duniani kote na ulikuwa sherehe ya utofauti na uhai wa mashirika ya kiraia duniani. It is regrettable that the United States of America, which is a founding member of the G20 and which takes over the presidency of the G20 from South Africa in 2026, chose not to participate in the G20 Leaders Summit and the final meetings leading up to that summit. It is even more unfortunate that the reasons the United States gave for its non-participation were based on baseless and false allegations that South Africa is perpetrating genocide against Afrikaners and the confiscation of land from white people. This is blatant misinformation about our country. We were most pleased that many organizations, businesses, and individuals from the United States participated in large numbers in G20-related activities such as the Business 20 Summit and the G20 Social Summit. South Africa valued their constructive and enthusiastic participation. Earlier this week, we formally handed over the G20 presidency for 2026 to the United States, observing the appropriate diplomatic protocols. A few days ago, President Donald Trump made a statement to the effect that South Africa would not be invited to participate in the G20 in the United States. He repeated untrue statements about genocide against Afrikaners and the confiscation of land from white people in our country. We must make it clear that South Africa is one of the founding members of the G20, and South Africa is therefore a member of the G20 in its own name and right. We will continue to participate as a full, active and constructive member of the G20.
Despite the challenges and misunderstandings that have arisen between South Africa and the United States, South Africa remains a firm and an unwavering friend of the American people. We recall the great solidarity movement in the United States that stood by our side in our struggle for democracy and freedom. We recall how the Bill of Rights in the United States Constitution inspired us as we wrote our own Constitution. We offer the people of the United States nothing but goodwill and friendship. We affirm our commitment to continue to engage in dialogue with the United States government and to do so with respect and with dignity as equal sovereign countries. We value the United States government and its people as a partner. We have common interests, common values, and a shared wish to advance the prosperity and well-being of the people of both of our countries. As a country, we are aware that the stance taken by the United States administration has been influenced by a sustained campaign of disinformation by groups and individuals within our country, in the United States and elsewhere. These people who are spreading disinformation are endangering and undermining South Africa's national interests, destroying South African jobs, and weakening our country's relations with one of our most important partners. We must remind these people that South Africa is a constitutional democracy with a Bill of Rights that guarantees equality under the law. We have an independent judiciary able to uphold our Constitution and defend the rights of all South Africans. We are a country that has a tradition of dialogue, that has an enduring ability to come together to confront the challenges that we face. South African problems must be solved by South Africans themselves. We have now embarked upon a national dialogue where all South Africans from all walks of life, of all races and creeds, are invited to forge a new future for our country. We have determined, in the tradition of Nelson Mandela and other great leaders that have helped to build our nation, that no one must be excluded. Every voice and every perspective must be heard. And as we invite people to participate, we also invite those who are spreading misinformation about our country to bring their concerns and their solutions to the national dialogue. We must never allow others to try to redefine our country and cause divisions amongst us or dictate who we are as a nation. We know who we are. We are South Africans. We are defined by our ability to work together and to find solutions to problems that beset our country. We live together, work together, learn together, laugh together, even play together. We also pray together as we did today during the National Day of Prayer. We also mourn together. We celebrate together and face our challenges together. In the best and worst of times, we have stood together. We must work with greater focus and determination to address the many challenges our country is facing and make our South Africa a peaceful, prosperous, and great nation. And as our sportsmen and women have taught us, we are stronger together, always.